in YouTube. मेरी बहन जैसी बड़ी more niche, so that most dumped the idea इस तरीके से का question. Nothing is wrong with you. Okay, expose you. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. I know I'm back after a really long time, but आप देख सकते हो मेरी आँखों को. I just got infection. Anyways, so I posted a story on my Insta saying that just ask anything you want to ask, or if you are curious to know about me, because I never did any intro video sort on my channel. I just posted my first story time. So there was no introduction. So if you want to ask anything, you can. And let's just say you guys asked me भिन्न प्रकार के questions. Some of them were really good. Like I was impressed by my audience कि मेरी audience इतने अच्छे questions पूछ सकती है. But let's just say some were hell creep. Like पहले घंटे में I got around 25-30 questions, and I almost, after reading those questions, I almost dumped the idea of making this video because they were very creep. Like I couldn't reply those. But then gradually I got good questions, and this is how this video ended up. So yeah, without any further ado, let's get started. What's the pettiest reason you have disliked someone? Bro, you guys have asked questions. Pettiest reason would be my intuition. Like nothing is wrong with you, but still I'll have this one thing कि भाई कुछ तो है. Like you know that something, like you know your heart drops every time you talk to that person, and बस वो intuition आता है कि it's not right, it's wrong, it's not right, it's wrong. So yeah. What is that one thing people get wrong about you? That I'm rude. देखो एक second नहीं लगा मुझे जवाब देने में. See, I read it somewhere and now I'm going to shape it on my YouTube. So there are two sides of everyone. One is the green side and one is the red side. If you're on my green side, you will see my brain rot personality. Like I'm such a brain rot. अगर आप मुझसे बात करते हो normally, so you'll see a very unhinged personality, zero filter and everything. But if you are on my red side, means I don't like you, then I'll have a very straight-faced personality like this. I'll talk to you like this. So ऐसे तो किसी को मैं भी खुद को रूडी लगूंगी obviously. So yeah, if I talk to you like that, means I don't like you, and you will assume that I'm rude for sure. What is your current life motto? My current life motto is do it for the plot. Like I am full of spontaneous decisions, questionable choices and all of that, and I want to continue all of that because यही age है भाई. I don't want myself being in that regret कि मैंने ये चालू क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं experience किया, वो क्यों नहीं किया. I am okay with mistakes, but I'm not okay with regrets. So yeah, I'll do everything basically, but with some terms and conditions. Okay, TNC is applied everywhere. Please don't land yourself in some risky situation or legal situations जहाँ से बाहर ना निकल पाओ. So yeah, do it for the plot, but under some T. What is that one experience as a child you remember firmly? बहुत है भाई, but okay, so I have this one story. So I and my sister used to go together in a van. हम स्कूल जाते थे तब, और मेरी सोसाइटी के जितने भी बच्चे थे, वी ऑल यूज टू गो इन अ सेम वैन. ठीक है, उसमें से एक दीदी थी, लेट्स अज्यूम हर टू बी एक्स. तो वो एक्स ना काफ़ी डोमिनेटिंग थी, एंड शी वॉज ऑल्सो अ प्रीफेक्ट. सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ प्रीफेक्ट इज़, यू कैन सर्च फॉर योर सेल्फ. सो शी यूज टू बी वेरी डोमिनेटिंग. वो ना हर चीज़ काफ़ी ऐसे बोलती थी, ये करना है, वो करना है, वो करना है, लाइक दैट. नाउ आवर वैन वॉज डिजाइंड इन सच अ वे दैट जो सबसे पीछे वाली सीट थी, इट वॉज most painful seat of my life. बहुत लगती थी सर पे. एंड जो सबसे आगे वाली सीट होती है ड्राइवर के बाजू वाली, इट वॉज द मोस्ट प्रीमियम सीट. तो हम सबके ना चांसेस थे, एक दिन यहाँ पे, एक दिन यहाँ पे, ऐसे करके. सो वन डे वी वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल टू होम, एंड मैं, मेरी बहन एंड दैट एक्स, वी वर वेरी लेस. ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब हम लोग स्कूल से घर आ रहे थे, स्टार्टिंग में माई सिस्टर एंड दैट एक्स स्टार्टेड गेटिंग इन सम सीरियस कॉन्वर्जेशन कि कौन पीछे बैठेगा. माई सिस्टर्स टर्न वॉज नॉट देयर. शी वॉज जस्ट डोमिनेटिंग एज यूजल. वो कुछ तो बकवास बोल रही थी दैट समथिंग हैज़ हैपन, सो शी हैज़ टू सिट, माई सिस्टर हैज़ टू सिट द लास्ट सीट. और मेरी बहन आर्ग्यू कर रही थी बिकॉज ऑब्वियसली उसका चांस नहीं था ना, मेरा तो वो जाके क्यों बैठे. तो ऐसे ही करके आर्ग्यूमेंट हो रही थी. एंड देन दैट बियाच slaps my sister. Like she just sends a raptor across her face. और मैं एकदम ही चुप हूँ.
एंड इन द नेक्स्ट 30 seconds मेरे अंदर से बस एक और रेप्टा आया. And I just sent it across her face. So I slapped my senior. She was like around 8 to 9 years older than me easily. हाँ, ये तो मैं ऐसे like minimum बोल रही हूँ, और भी वो बड़ी हो सकती है. But what am I supposed to do? Like, if you don't know, obviously you don't know, but my sister is very sweet. She is a very like sweet, innocent sort of a girl. She is not rowdy like me. So she would have not done anything, और उसने कुछ किया भी नहीं. She was like, oh, she's my senior, she has right to slap me. All that what? She just doesn't have right to slap anybody. If she's a senior, she's a PM, whatever she is. तो यही सब बोल के, ये सब भी मैं पता है, ये सब मैं कब सोच रही थी, when I was in second standard. Yeah. So yeah, that was the story. और उसके बाद वो प्रिफेक्ट थी obviously, तो उसने मेरी क्लास टीचर को जाके बोल दिया था. She scolded me and all of that. वो I think इंग्लिश की टीचर थी. She didn't let me sit for I think 2 to 3 classes. उसकी क्लास में नहीं बैठने दिया था. She punished me and all of that stuff, and I just made a fool out of myself. But तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने क्या कर लिया, मैंने क्यों किया. But now when I think I wasn't wrong. So yeah, that was the most funniest experience. जब मैंने उसको चाटा मारा था, and my sister looks at me like, मेरी बहन ने इतनी बड़ी थी, because my sister was scared of her, and me slapping her is like a threat to my sister also. So और type पूछने वाला, my type is actually someone who is not manipulative. Like, have you seen those people who are like, you know, they tell a lot of stories about themselves कि, you know, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया. In conclusion, I'm this good. You don't have to say that you're that good. Like, वो दिख जाता है that, oh wow, you're so good and all of that. Like, your actions speak louder than words. तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ words ही करते रहते हैं. Their actions are just zero. तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है. Like, you should be funny, intellectually funny, nonchalant, moisturized, like a little bit moisturized. ऐसा नहीं कि बस पूरे दिन है मेरे जैसे. No. Like, the way I am, you know, I know किसके सामने खुलना है, किसी के सामने नहीं खुलना है. So like that, that person should also be like that. Why did you start YouTube? For that, I've made an entire video, so you can watch my first video to know that why did I start at YouTube. और पूरी story time मैंने मेरी पूरी राम कथा बताई हुई है उसके ऊपर, so you can watch that. मैंने पूरी मेरी कथा बताई हुई है उसके ऊपर, so you can watch it. What would you do if you knew nobody would judge you? Recently, I think my answer would be I would post more. Like, abhi bhi I have this one thing in my mind. Like, I make a video, then I edit it, and then I see it almost 5 to 6 times कि ये इस तरीके से कैसा लग रहा है, ये उस तरीके से कैसा लग रहा है. Like, I see it from different POVs, which is important obviously, but like मैं अभी भी इतनी वो नहीं हुई हूँ कि हाँ ठीक है कुछ बनाया, 5 मिनट उसको edit किया and then I'll post it. तो I think अगर कुछ judgment type नहीं होगा तो post करना मेरे लिए easy होगा. Are you actually confident, or do you just pretend to be? Both. Like, see, touch wood, I've always been very, very confident. Like, throughout my school life also, I've been very confident. I used to participate in every competition. कुछ आता हो ना आता हो, my hands used to be up every time. Having said that, right now I'm in that phase that I am feeling very confident about myself. So आई एम ओवर कॉन्फिडेंट. बट जब मैं मेरे कोई लो में होती हूँ, लाइक आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, तब मैं सिर्फ कॉन्फिडेंट होती हूँ. सो फॉर मी इट्स ईदर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस. आई हैव नेवर बिन अंडर कॉन्फिडेंट. वॉट टाइप ऑफ कॉन्टेंट आर यू गोना क्रिएट? पहला सीरियस क्वेश्चन. ओके, सो frankly मैंने अभी तक मेरा niche डिसाइड नहीं किया है. लाइक, आई ऑब्वियसली यू गाइज नो दैट आई वांट टू डू लाइफ स्टाइल एंड ऑल, बट still like I want to explore more niches so that later I don't regret कि यार मैंने ये try क्यों नहीं किया. So yeah, like still I've not decided my niche. It is pending. What are you pursuing after 12th? So basically मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था कि whenever I choose anything after 12th, it should be something which is very new, very conventional in India, and it has good scope ahead. Like, ऐसा नहीं कि मैं जब तक पढ़ाई करके निकलूँ AI has taken that job. So yeah, I think I was very practical about my course, whatever I'm gonna take after 12th. So yeah, I'm taking BTech CSE. Very original, very niche, I know. ऐसा तो कोर्स कोई बना ही नहीं, और इसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेट तो भाई टॉप नॉच. So yeah, what's your biggest toxic trait?
my biggest toxic trait is that I cut off people very easily. Like my detachment, मेरे attachment issues नहीं है, detachment issues है. So like it's good also and bad also. Dual nature का चीज़ है कि good is in a way that I move on easily. मुझे इतना time नहीं लगता है. I just move on from people easily. The bad part is कि for example झगड़ा हुआ, सो मेरा कट ऑफ माइंड सेट बोलेगा कि चलो झगड़ा हुआ ठीक है, नाउ मूव ऑन. बट इफ द थिंग्स कैन बी फिक्स्ड ऑल्सो एंड ऑल ऑफ दैट इट कैन हैपन ऑल्सो, बट इट इज़ वॉट इट इज़. अब मैं क्या ही बोलूँ. नेक्स्ट, व्हाट्स वन थिंग योर फ्रेंड्स वुड एक्सपोज अबाउट यू इमीडिएटली. वो तो फ्रेंड्स से पूछना पड़ेगा भाई. माई फ्रेंड्स आर फ्री टू राइट एनी थिंग इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एक्सपोज मी. ओके, can see. So yeah, that is it for today's video. I hope you all liked it and thank you for the engagement भाई. मुझे genuinely लगा था मेरे questionnaire को कोई भाव नहीं देगा, but you guys asked really good juicy questions. And also let me know for my next video that what you want to see. Let me know in the comment section, or even you can DM me any idea that you have. So yeah, see you in my next video. Till then, bye.